हेलो एन्ड नमस्ते गाइज। आज चाहिँ म आफ्नै गाउँघरको भाम्ती भण्डारको नेचुरल ब्लग बनाउन लागिरहेको छु है। प्लिज गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है। एकदम मेहनत गरेर बनाएको छु यो भिडियो। यो चाहिँ हाम्रो रामेछाप जिल्लाको मकुण्ड गाउँपालिका बाम्ती भण्डारको रत्नज्योति बजार भन्छ यसलाई। खास गरी हामी अहिले त्यसको ब्लग बनाइरहेको छौँ। यो चाहिँ रत्नज्योति बजार है गाइज। अहिले म बस्ने मेरो घर भएको ठाउँ चाहिँ यहाँनिर हो। यसलाई चाहिँ मोमो भन्छ है गाइज। सबजना भन्दारको दाजुभाइहरूले सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु है। अनि एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।